Good morning, everyone. Good morning. Stop. ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಬುಕ್ ತೆಗಿಬೇಕಾ? So let's start. First topic for today is quick. ಎಲ್ಲರೂ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇದ್ದೀರಾ ತಾನೆ? Bringing morning energy. So there is one exercise, military exercise that is in use. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರ ಹೆಸರು? ತಾಲಿಸ್ಮಾನ್ ಸೇಬರ್. Okay. So this is specifically for prelims. Talisman saber. This is what military exercise, 11th edition of military exercise in 2025. Okay. This is military exercise led by Australia and USA, and it is conducted in Australia. It is the largest military exercise in the world. What is that? Largest military exercise in the world. Largest because of two reasons. It involves 19 countries. How many countries participate? 19 countries. ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಇದು ಮಿಲಿಟರಿ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ? ಯುದ್ಧ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ವೇರ್ militaries from different countries come together and they imitate warlike situation and cooperate each other for war preparedness. Okay, so anta exercise ಗೆ military exercise ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಎಷ್ಟು countries participate ಮಾಡ್ತವೆ? 19 countries and more than 35,000 military personnel will participate. How many? More than 35,000 military personnel will participate in this. So this began in 2005. This Talisman Saber, a military exercise, began in 2005, and it is practiced biennial, every 2 years. Biennial, it's a biennial exercise. So biennial ಅಂದ್ರೆ every 2 years ಅಂದಂಗೆ. Biannual ಅಂದ್ರೆ ಬೇರೆ ಟರ್ಮ್, ಮತ್ತೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೇಡಿ. Biannual ಅಂತ ಏನಾದ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದು ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು? ವರ್ಷಕ್ಕೆ 2 ಸರಿ ಅಂದಂಗೆ biannual ಅಂದ್ರೆ. ಇದೇನಿದು? Biennial. That means conducted every 2 years. This exercise is led by Australia. This exercise is led by Australia and USA. Led by. Okay, so as usual, the objective of this exercise would be same as it is there in other exercises, which include enhancing combat readiness, improving interoperability, okay, and strengthening joint operations capabilities, etc. And one more thing, it's a multi-domain operation. That means land exercise, air exercise, space exercise. That means as well as sea exercises will be there, as well as cyber exercise will be there. So it's a multi-operation. What is that? Multi-domain operations. Land, sea, air, space, as well as cyber. In all these domains, exercises are done. So among those 19 countries, is India a member who is participating?
Yes, India is also participating this, right? So just know this. So this was a small current affairs part. You just have to know this talisman saber exercise. Talisman saber, what is this? It's a military exercise by NL, military exercise in Australia. Okay, so this exercise is done every 2 years, right? Started from 2005. India is also participating in this. This is the largest military exercise in the world because it involves 19 countries and more than 35,000. Okay. Uh, there's one scheme that is in news called Aditi scheme. Aditi scheme. So we'll have basic idea of that. What is the scheme called? Aditi. ADTTEIP. You know that India has a target to achieve net zero emissions by 2070. Do you remember this? Net zero emissions, carbon emissions or greenhouse gas emissions. Net zero. Indian target is 2070. Similarly, China has 2060. And India has many other goals like renewable energy in the 50% now ರೆನ್ಯೂಬಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಿಂದನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಎನರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಇದೆ. ಅದಲ್ಲದೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ದಟ್ ಎಮಿಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ by 45% of its GDP by 2030 in comparison to that 2005 levels. ಅಂದ್ರೆ ಎಮಿಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕೂಡ ನಾವು ಎಷ್ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎಮಿಷನ್ ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ reduced by 45% by 2030. So we have said these are the goals. Climatic, climate change na prevent ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಮಿಟಿಗೇಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ತರ ಗೋಲ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಆ ಗೋಲ್ಸ್ ನ ಅಚೀವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ we are taking so many measures. Okay, and Aditi scheme is also one of such measures which is being taken to support our India's climate goals. Climate goals which include achieving net zero by 2070 and reducing emission intensity by 45% by 2030 and many other goals that we have set. So now what is this? Aditi scheme, basically it is launched by Ministry of Power. It is launched by Ministry of Power. Under this ministry, under this scheme, the ministry gives incentives to industries. Ministry gives incentives to industries, basically MSME industries, MSMEs. MSME ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? ಮೈಕ್ರೋ ಸ್ಮಾಲ್ ಅಂಡ್ ಮೀಡಿಯಂ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸ್, ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಓಕೆ, ಇಂಥ ಸ್ಮಾಲ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಗಳಿಗೆ ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ಸ್ if MSMEs, if a particular industry takes some of the technological advancements, if any industry introduce new technology whereby it is reducing the greenhouse gas emission, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದೊಂದು ಹೊಸ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಓಕೆ, ಅಥವಾ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆಗುವಂತ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿನ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ, ಓಕೆ, ಆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್, ರೈಟ್? ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ಸ್ ನ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಇಂದ ಏನ್ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲೇನ್ ಕಂಬಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಬಾಯ್ಲರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಆ ಕಂಬಷನ್ ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡೋಂತ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಗ್ರೀನ್ ಹೌಸ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಎಮಿಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? What am I telling you? For example, there is a boiler in an industry. A boiler use combustions, right? So controlling combustion will prevent excessive release of greenhouse gas emissions. Yes or no? Yes. To adopt such control systems, new technology has to be introduced. To introduce new technology, they need to invest, right? So whenever they invest and adopt new technology, any particular industry, during the adaptation of such technologies, Ministry of Power will give incentives to MSMEs. Okay, so for example, automation and digital control system. This is the new technological advancement an industry is making. So it is automating its production process. Our automation ಮಾಡಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ greenhouse gas emission ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತಾ? ಬಟ್ ಆಟೋಮೇಶನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ನ, ಆಟೋಮೇಶನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ
The investment they need, new technology, new equipment need to be brought, right? To bring such equipments, to introduce us new technologies, to reduce greenhouse gas emissions, Ministry of Power will pay incentives to MSMEs. Understanding this? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಒಂದ್ ಲೈನ್ ಹೇಳಂಗಿದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದ್ ಲೈನ್ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಿದ್ರೆ. ಹಾ, ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಹೆಂಗೆ? It finances, Ministry of Power finances MSMEs while adopting new technology to reduce greenhouse gas emissions. Okay, if I am MSME industry, I am introducing new technology to reduce greenhouse gas emission. Then I can take incentives from Ministry of Power. Under which scheme? Under Aditi scheme. Okay, clear? Okay, this is the ministry, and implementing agencies Bureau of Energy Efficiency under Ministry of Power. Bureau of Energy Efficiency. This is the implementing agency. Ministry is Ministry of Power. So Aditi scheme, there is a full form to this also. The scheme name is full form ಏನಿದೆ ಅಂದ್ರೆ assistance in deploying, assistance in, ನೋಡಿ ಹೆಸರಲ್ಲೇ ನಿಮ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್? ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾರು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪವರ್, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಯಾರಿಗೆ? MSME ಗೆ. ಅಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇನ್ ಡೆಪ್ಲಾಯಿಂಗ್ energy efficient technologies, deploying energy efficient technologies in industries and establishments, in industries and establishments. Objective is to promote energy efficiency in MSMEs, to promote energy efficiency in MSMEs, to cut energy consumption, to promote energy efficiency in MSMEs, to cut energy consumption, reduce emissions. Okay, so it supports our climate goals such as reducing energy intensity, carbon intensity, reducing carbon intensity by 45% by which year? 2030. So this is our target. So in the target achieve ಮಾಡಕ್ಕೆ ನಮಗೆ carbon intensity or emission intensity should be reduced by 45% by which year? By 2030. And to achieve net zero emissions by 2070. So for this scheme, 1,000 crores budget has been dedicated. Okay, 1,000 crore budget has been dedicated. So supported technologies like you don't have to write this, but for your understanding, what kind of technologies like automation, digital control systems, combustion control systems for boilers, methane capture technology. If MSME ಅವರು methane capture technology introduce ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಈ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತಗೋಬಹುದು. Air dyeing in textile industries also, they produce greenhouse gas emissions. Textile industries also. So ಅಲ್ಲಿ air dyeing is one of the important part. So ಅಲ್ಲಿ air dyeing ಏನಾದ್ರು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅವ್ರು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ? ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್ಗೆ. Okay, that's all. So have you learned the basics of Aditi scheme? Most important points. It is a scheme by Ministry of Power, is implementing agencies Bureau of Energy Agency. What this scheme overall? This scheme gives incentives to MSMEs to adopt new technologies for reducing greenhouse gas emissions. Okay. There is one object which is in use, space object, name 3I Atlas. 3I Atlas. This is a special object which has been observed
by a telescope called Atlas telescope. Atlas telescope from Chile. Atlas telescopes from Chile. Chile ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಆ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇಂದ ಇದನ್ನ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಅನ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. This object, because of its hyperbolic, okay, orbit, it is coming closer to the Earth. Okay, but this is interstellar object. What is the meaning of interstellar object? You know that our sun has its own solar system, all the planets. There is this, what is this? Asteroid belt, Kuiper belt, and all of that. There is this entire system is called solar system. Our solar system has a boundary, right? This is our solar system. Gotte alva idu? So this is the area of our star, sun. So there may be another galaxy, another star, many stars. It has its own solar system here. So the space between two stars, two solar systems, is called interstellar space. Interstellar space. Okay. Interstellar space. And this object, what is the name of object? 3i Atlas is an object of this space. Somewhere it has stuck here, and it sometimes it can enter inside our solar system and comes closer to the sun, and it goes away. Sometimes few of them go and they go forever, like they will never come back. They will never come back. Okay. So basically, for your exams, for prelims, what is 3i Atlas? This is a prelims point. 3i Atlas. What is this? It's an interstellar. This is interstellar space, correct? This is space between two stars, two solar systems. Okay. So such an object which is originating in the interstellar space, and sometimes it can enter inside the solar system, and it will revolve around the sun, and it will go back. So this is considered to be oldest. This is like a comet. We have discussed comet in our geography classes. Comet is also a celestial body originating, but comet, all of the comets that you have studied, all of them are originating here within our solar system. Okay. So comets are also what? Celestial bodies. They also revolve around sun in highly elliptical orbit, this way only. Correct? But comets that we have studied are within the solar system. But this is a special type of comet which is originating where? Outside the solar system. Okay. And one more important thing. Why is it important? Because this comet or this object that we have observed is believed to be older than our solar system. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀನಿ? ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹುಟ್ಟೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆನೆ ಅವಾಗಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು? 3i Atlas. It is 7 billion year old ಅಂತ. What is that? 7 billion year old interstellar comet. 7 billion year old interstellar comet. Our sun was formed. Sun ಯಾವಾಗ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು? ನಮ್ಮ ಸನ್ 4.6 billion years ago. Earth ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿದ್ದು 4.5 billion years ago. So later on all the planets ಕೂಡ ಅದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ 4.5 billion years ago. Right? But this comet is 7 billion years old. That means it is older than our sun. It is older than a star. Okay. So you know that when it has approached sun, of course, ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ಗಳು, when comets come near the sun, ದೂರದಿಂದ ಬರ್ತಿದಾವೆ ಕಾಮೆಟ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? This object when comes near the sun, it burns ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ನೆನಪಿದ್ಯಾ? So when it comes near the sun, it burns. Whenever it burns, it produces an atmosphere surrounding to it. Surrounding the atmosphere develop ಆಗುತ್ತೆ. Understanding this? Why this atmosphere is developing? Because the comet is burning. Why it is burning? Because it's approaching the sun. As it approaches the sun, it burns. When it burns, it develops an atmosphere surrounding that. This atmosphere is named as coma. Okay. So comet ಅಲ್ಲಿ important term ಇದು, ತುಂಬಾ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ನೆನಪಿದ್ರೆ ಕೋಮಾ ನೆನಪಿರ್ಬೇಕು. ಕೋಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಹೇಳಿ? Atmosphere created surrounding a comet. Atmosphere created surrounding a comet as and when it approaches the sun. Okay. So
When it develops a coma, it also develops a tail. So this comet will also develop these two structures. Now, talking about this Atlas telescope now. This object we have observed from which telescope? Atlas telescope. This Atlas telescope is situated where? Chile. But it is situated not only in Chile. Atlas telescopes are situated in different places of the world, including Chile. One of the Atlas telescope is in Chile. Okay. So this is a NASA funded project. Okay. Atlas, what is this? Full form ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ. Atlas telescope ಒಂದು full form ಇದೆ. Atlas ಅಂದ್ರೆ 3i Atlas is object, comet, but Atlas is a telescope. Okay. So Atlas under full form asteroid terrestrial impact. Asteroid terrestrial impact. Asteroid terrestrial impact. Asteroid terrestrial impact. Last alert system. Last alert system. So basically, what kind of telescope is this? Let me tell you. Full form ಬರ್ಕೊಂಡ್ರಾ ಏನಿದೆ ಹೇಳಿ? Atlas. Atlas terrestrial impact. T means terrestrial impact. Last alert system. ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ. ಆ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾ? ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ some objects revolving around sun situated between Mars and Jupiter. Correct? So these asteroids sometimes they get deviated and they come and hit other planets, including Earth. Right? ಅದನ್ನ ನಾವು meteors ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. You know that, right? So meteors come and hit. The meteors might fall and impact on the Earth. Okay. So ನಿಮಗೆ historically ನೀವು Earth history ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ many times sometimes what happened? Great impacts ಆಗಿದೆ. Okay. There was a phenomenon called great dying. Okay. And you know ಗೊತ್ತಿರುವ dinosaurs got extinct from Earth. Okay. One of the important reasons why dinosaurs got extinct from Earth is impact by a meteor impact ಇಂದ. ಓಕೆ. ಸೊ ಮೀಟಿಯರ್ಸ್ ಬಂದು ದಪ್ಪ ಅಂತ ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ಮೀಟಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಬಿದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವಲ್ಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಅರ್ಥ್ವೇಕ್, ಸುನಾಮಿ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಹೊಂಟೋಗ್ತವೆ. ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಹಿಂಗೆ ಸತ್ತೋಗಿದ್ದು. ಸೊ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಕೂಡ ಹಂಗೆ ವೈಪೌಟ್ ಆಗ್ಬೋದಲ್ವಾ? ಹಾ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಟ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದಾವ, ಅರ್ತ್ ಹಿಟ್ ಆಗುವಂತದ್ದು ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇದೆಯಾ? ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೆಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಮಿಸೈಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು? ಅದೆಲ್ಲ ಲೇಟರ್. ಬಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಒಂದು ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇದೇ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದು. ಓಕೆ. ಇದೊಂದು ಅಟ್ಲಾಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತಾನೆ ಕೂಡ ಕರೀತೀವಿ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಯಾರಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನಾಸಾ. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ದಿಸ್? ನೋಡಿ, ಆಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಟೆರೆಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅರ್ತ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಲಾಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್, ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಇದು. ಈ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದಿಷ್ಟು ಇಯರ್ಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅರ್ತ್ ಕಡೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಆಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ, ಅಲರ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್? ಇಸ್ ಎ ನಾಸಾ ಫಂಡೆಡ್ ಅರ್ಲಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. This is a NASA funded early warning project for detecting small near earth objects. Correct? This is NASA funded early warning project for detecting small near earth objects. It is operated by this telescope is operated by University of Hawaii. Hawaii Institute of Hawaii Institute for Astronomy. University of Hawaii Institute for Astronomy. Okay. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ? So under this University of Hawaii Institute of Astronomy, led by NASA, funded by NASA, there are 5 telescopes of Atlas. 5 telescopes in different parts of the world. ಎಷ್ಟಿದಾವೆ total? 5 telescopes. Those 5 telescopes are placed in which places, which countries? Just remember the countries. There, first of all, they are located Hawaii Island also. Hawaii Island ಎಲ್ಲಿದೆ? Hawaii Island ಯಾವ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವಾ? Pacific Ocean. Okay.
Pacific Ocean alide. Hawaii is one of the states of USA. Hawaii island yardu? USA ಒಂದು ಸ್ಟೇಟ್ ಅದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೆಂಗೆ ಇಂಡಿಯಾ ಪಕ್ಕ ಅಂಡಮಾನ್ ನಿಕೋಬಾರ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಆ ತರ USA ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಓಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹವಾಯಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ USA. ಹವಾಯಿ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಏನಿದೆ, ಅಟ್ಲಾಸ್ ಟೆಲಿಸ್ಕೋಪ್ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಸೌತ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಯಾನರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್. ಕ್ಯಾನರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ? ವಿಚ್ ಓಷನ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೊಕೇಟೆಡ್ ವೇರ್? ಕ್ಯಾನರಿ ಕರೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದೀರಾ? ಕ್ಯಾನರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಫ್ರಿಕಾ. ಆಫ್ರಿಕಾ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾನರಿ ಐಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಕಾಣಿಸ್ಕೊಳ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಲೊಕೇಶನ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ವಾ? ಸೊ ಯಾವ ಓಷನ್ ಇದು? ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಓಷನ್. ಅಂಟಾರ್ಕ್ಟಿಕಾ? ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್. Okay, Atlantic Ocean, Canary Islands. Then it's also there in Chile. How many telescopes? Hawaii, South Africa, Chile, and Canary Islands. 4 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? 5 ಆಯ್ತಾ? ಚಿಲೆ ಒಂದು ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ 5 ಆಗುತ್ತಾ? I think South Africaದಲ್ಲಿ 2 ಇದಾವೆ. So 5 telescopes are correct in these 4 countries. Okay. Have you understood this? Telescope ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಏನ್ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? So there are other interstellar objects also who have visited our solar system. Previously, in 2017 and 2019, we have seen 2 other comets, similar comets, which include ವಿಚಿತ್ರ ನೇಮ್ ಇರೋದು ಕೂಡ 2 ಇದಾವೆ. What is this? How do you pronounce this? Oumuamua. ಏನ್ ಹೇಳಿ? Oumuamua. So 2 muas are there. Okay, so this is also what? Just need to remember. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ ಆಗ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ, ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನೇ ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಲ್ಲ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಪ್ರಿಲಿಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಎಲ್ಲ ಮೆನ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಕಾಮೆಟ್. ಇಂಟರ್ಸ್ಟೆಲ್ಲರ್ ಕಾಮೆಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ 3i ಅಟ್ಲಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ 1i ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, 1i Oumuamua. So there is second object that was detected in 2017. In 2019, another object was detected. Interstellar comet was detected. That is Borisov. 2i Borisov. Okay. So this was detected in 2019, and recently we have detected 3i Atlas. 3i Atlas is what? Third or recently observed interstellar object or interstellar comet. Okay. What have you studied till now? Aditi scheme ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳಿದ್ ಎಕ್ಸರ್ಸೈಸ್, ಅದ್ರ ಹೆಸರೇನು? Talisman Saber. This is in Australia. Okay, and this is third topic. Let us discuss another topic. It's also important. It's related to the topic that we already have discussed yesterday. Okay, so you know this National Board for Wildlife? National Board for Wildlife. How many of you know this? How many of you have ever heard about National Board for Wildlife? ಕೇಳಿಲ್ವಾ NBW ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ನೆನಪಿಲ್ವಾ? ಏನಿದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್? ಅಪೆಕ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಡ್ವೈಸರಿ ಬಾಡಿ set up in 2002 by amending Wildlife Protection Act. So it's a statutory body chaired by
Prime Minister. Vice chairperson is Minister for MOFCC, right? And also, you know that a few other points to that. No boundary can be changed in national parks and other protected areas without the approval of National Board for Wildlife. No new project should be undertaken without the approval of this. Okay. I also told you that there is a committee under this National Board for Wildlife, standing committee in the National Board for Wildlife. Okay, this is 47 member body, right? Total NBWL 47 member body. ನೆನಪಿದೆಯಾ? ಸೊ ಅಲ್ಲಿ 10 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಒಂದು ಕಮಿಟಿ ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ ವಿದಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್. ನೆನಪಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ದಟ್ ಕಮಿಟಿ ಅಂಡರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ಇಸ್ chaired by Prime Minister. But this standing committee within that NBWL is chaired by Minister for Environment, Forest and Climate Change. Okay. So this committee has taken a decision recently to change some of the guidelines related to something called eco-sensitive zones. What is that called? Eco-sensitive zone. So what is this eco-sensitive zone? So this standing committee in National Board for Wildlife, has taken decision to review and change, review some of the guidelines, existing guidelines related to eco-sensitive zones. So regarding National Board for Wildlife, we already discussed yesterday. So, and I have revised now. And now the topic is eco-sensitive zones. Let us study something about that. Eco-sensitive zones. So 2000 ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾ? So 2011 ಅಲ್ಲಿ this ministry has given certain guidelines related to eco-sensitive zones. When? In 2011. So currently existing guidelines are dated back to 2011. Okay. Now this committee has decided to review these guidelines and bring necessary modifications in the guidelines. Right? So that's why it's in news. So what are these eco-sensitive zones? Current affairs artha aitane? So ಸ್ವಲ್ಪ basics ಹೋದ್ರೆ, what are eco-sensitive zones? Part of it ನೆನ್ನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ಮಾತ್ರ. ನೆನ್ನೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ತಾನೆ? ಏನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದೆ ನಮ್ಗೆ? ನೆನ್ನೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು, ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಏರಿಯಾ ಇರುತ್ತೆ 10 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವರ್ಗು. ಇದನ್ನ IAS Gs ಆರ್ ಎಕೋಸೆಂಟ್ ಜೋನ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ನೆನ್ನೆ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ರಲ್ಲ, ಇದು ಬರ್ಸಿದ್ನಾ ಇಲ್ಲ? ನೆನಪಿಲ್ಲ? Okay, so ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. Eco-sensitive zones are ecologically fragile areas. That means they're ecologically very important areas and they're sensitive areas because of its biodiversity and its declining biodiversity. Because of its biodiversity, maybe it's a forest area which is situated just next to protected areas. Consider this is a national park. National park is one of the protected areas, be it national park or be it wildlife sanctuary, okay, or it's conservation areas, or it could be any other protected area, including biosphere reserves. A biosphere reserve is a very big area, so let's not consider that. Otherwise, other protected areas, including national parks and wildlife sanctuaries, surrounding to this region, there is less protection. Alva? In national protection, in national parks there is very high protection. National parks are highly protected areas. Bannerghatta ಇದೆ, national park ಇದೆ. Can you easily enter into Bannerghatta and ಅಲ್ಲೇನಾದ್ರೂ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ಮರಗಳದ ಏನಾದ್ರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದಾ, ಕಡಿಬೋದಾ ನೀವು? ಆಗಲ್ಲ. Highly protected ಅಲ್ವಾ? So conservation of our forest and wildlife is done in national parks and other protected areas. But what about these areas? They may be also important, right? Just because it is not a national park area, should we not protect this area? And often ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ. So this is like buffer zone from main populated areas to the national park protected areas. Understanding this? So in order to conserve these areas also, our ministry has notified this region called eco-sensitive zones. So here also activities are prohibited or controlled. Activities like mining activity agirbodu, agriculture agirbodu, certain activities are either prohibited or
controlled. So there are three types of activities actually have been classified. So we'll discuss that. Before that, have you understood the concept of eco-sensitive zones? So what are eco-sensitive zones? Andre? They're ecologically fragile areas which are notified by Ministry of Environment, Forest and Climate Change around protected areas like national park and wildlife sanctuary. Okay. So what is the purpose? Purpose is they act like shock absorbers. So direct agi ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಇರ್ಬೋದಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಬೋದು, ರೋಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲೂ ಇರ್ಬೋದು, ಕರೆಕ್ಟಾ, ಅಲೌಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂತ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೆಸರ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬೀಳುತ್ತೆ, ರೈಟ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಏನೋ ಆಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಏರಿಯಾನೇ ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಲೇಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಒಂದು ಬಫರ್ ಝೋನ್ ತರ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ವೀನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಸೆಟಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. So they act like shock absorbers. You can make running notes. They act like shock absorbers, protecting. So they are like transition zones between highly protected areas and no protected areas. Highly protected areas and less protected areas ನಡುವೆ ಇದೊಂದು transition zone ತರ ಇರುತ್ತೆ. They also help conserving biodiversity and they maintain lands. They also help conserving biodiversity and maintain landscape connectivity and prevent fragmentation of habitats. ಇವಾಗ ಅವ್ರು ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಹೆಂಗಾಗಿರ್ಬೋದು ಗೊತ್ತಾ, 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದಾವ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಏನ್ ಹೇಳಿದಾಳೆ, 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಂಡೀಪುರ, ನಾಗರಹೊಳೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ಸ್ or 2 protected areas are situated here and here. This is one national park and this is another national park. So there are some animals which migrate, correct? Like animals, like elephants. Elephants not they always moving. They keep on moving all the time, right? Animals, elephants ಒಂದೇ ಕಡೆ ಇರಲ್ಲ, ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So they need, so there is some connecting forest between them, right? This needs to be protected, right? ಇದನ್ನ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್. ಸೊ ಇಂಥ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಕಾರಿಡಾರ್ಸ್ ನ ಕೂಡ ನಾವು ಇಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ ಅಂತ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿ, ಹೆನ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಟು ದಮ್, ರೈಟ್? ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್. So eco-sensitive zones are some ecologically important areas, ecologically fragile regions, biodiversity rich areas, but it is not a protected area. Okay, even though it is not a protected area, we need to give some protection to them also. Hence the name eco-sensitive zones, which is generally situated above around the national parks and wildlife sanctuaries declared by Ministry of Environment, Forest and Climate Change. They act like shock absorbers. They're transition zones. They help in the conservation of biodiversity and prevent fragmentation of habitat. Yeah, under which act eco-sensitive zones are declared? Andre, the act name is Wildlife Protection Act ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಾ? National parks are declared under which act? National parks are declared under which act? ನೋಡಿ, the important point. Wildlife Protection Act, correct? Wildlife Protection Act. Okay. Wildlife sanctuaries are declared under Wildlife Protection Act of 1970. So conservation reserves, community reserves ಅಂತ ಇವೆಲ್ಲ ಇದಾವೆ, ಅವೆಲ್ಲ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಆಗೋದು Wildlife Protection Act ಇಂದಾನೆ. But eco-sensitive zones, they are not declared under Wildlife Protection Act. Remember this. Okay, if you read all of this and if you do not read eco-sensitive zones, highlight ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು Wildlife Protection Act ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, because most of the protected areas are declared under Wildlife Protection Act only. But here it is declared under Environment Protection Act. EP Act ಕೇಳಿದಾರಲ್ವಾ, ವೆರಿ ಫೇಮಸ್. Environment Protection Act of which year? 1986. So this is important point which you might, anybody can easily get confused, mistake if you do not emphasize this.
they are declared legal basis for notifying eco-sensitive zone is Environment Protection Act of 1986. And 2002, there is one wildlife conservation strategy ಅಂತ declare ಮಾಡಿದ್ರು. According to wildlife conservation strategy of 2002, there is a rule that around every protected area, 10-kilometer radius, ಎಷ್ಟು 10-kilometer radius, this entire region should be declared as eco-sensitive zone ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರು? Wildlife Conservation Strategy 2000. Wildlife Conservation Strategy. According to this strategy of 2002, the 10-kilometer radius beyond around protected areas must be declared as eco-sensitive zone. Okay. But in 2011 guidelines, some of the changes have been done. Okay. Now we are coming to the current affairs part, right? Because currently ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ 2011 guidelines ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. So what are these 2011 guidelines? Short ಆಗಿ 2011 guidelines. I can write here also. 2011 guidelines. Some of the important points from these guidelines important for exams. ನೋಡಿ eco-sensitive zones ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಮೇನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಬಹುದು. You never know. Such question might come. So basically, some of the important features of these guidelines include this emphasis on flexibility. What? 2002 ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರು? Every protected area, every national park ಸುತ್ತಮುತ್ತ, every wildlife sanctuary ಸುತ್ತಮುತ್ತ 10-kilometer radius ನ ನಾವು ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಏನಂತ? eco-sensitive zone ಅಂತ. ಬಟ್ 2011 ಗೈಡ್ಲೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಕಾಸ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಸೇಮ್ ಇರೋ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವೊಂದ್ ಕಡೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಇವ್ 10-kilometer ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಬನ್ನರ್ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 10-kilometer ಏರಿಯಾ ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಈಗ ಸಂಜಯ್ ಗಾಂಧಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಅಂತ ಇದೆ ಮುಂಬೈಯಲ್ಲಿ, ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಅರ್ಬನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇದೆ. 10-kilometer ಕವರ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? They introduce what? Flexibility and site specific demarcation. So ಎಲ್ಲ ಕಡೆ 10-kilometer ಫಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಆ ಸೈಟ್ ತಕ್ಕಂಗೆ ಡಿಮಾರ್ಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನೀಡ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಅದ್ರ ತಕ್ಕಂಗೆ ಸೈಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಡಿಮಾರ್ಕೇಶನ್. Are you all following this current affairs? And this is classified. This is important. This is classified activities into 3 categories. ಅಂದ್ರೆ ಎಂತೆಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಎಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ 3 types ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಅವರು ಡಿವಿಷನ್. ಮೊದಲನೇದು ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಇದಾವೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಪರ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಅಂಡ್ ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್, ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ಅನದರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್. ಮೂರಕ್ಕೂ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಬೋದಾ? ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ಇರ್ಬೋದು? ಅಲ್ಲ, ಇಕೋ ಸೆನ್ಸಿಟಿವ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎಂತ ಎಕಾನಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಂಗೆ ಇಲ್ಲ. ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು? ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಿಯರ್ ಟು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವೈಲ್ಡ್ ಲೈಫ್ ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹೆನ್ಸ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಥವಾ ಪೊಲ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಯಾವ್ದು ಸಿಮೆಂಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಅಲ್ಲಿ ಥರ್ಮಲ್ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದಾ? ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪವರ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ತಂದಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪಾರ್ಕ್ ಪಕ್ಕನೆ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಅಂತ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟೆಡ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೇಜರ್ ಹೈಡ್ರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಡಿಫಾರೆಸ್ಟೇಷನ್ ಕಾಮನ್ ಇಶ್ಯೂ. ವುಡ್ ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಂತ ಒಂದು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ ಇದೆ, ಮರ ಕಡಿಯೋ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ. ಸೊ ಅದನ್ನ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಂಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೈನಿಂಗ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ. ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಿರ್ಬೋದು? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿ. ಟೂರಿಸಂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಬಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಟೂರಿಸಂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಟೂರಿಸಂ ರಿಲೇಟೆಡ್. ಓಕೆ, ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್, ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಲೆವೆಲ್ ಮೆಕನೈಸ್ಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಂಗಂತ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರೇ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬಿಕಾಸ್ ಎಕೋಸೆಂಟ್ರಿಕ್ ಝೋನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ
ಹಳ್ಳಿಗಳು ಮನೆಗಳೆಲ್ಲ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಡೀತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆಯಾ? ಲಾರ್ಜ್ ಸ್ಕೇಲ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಇಸ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಟೆಡ್. ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಪ್ರೊಹಿಬಿಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಇದೆ. ಪರ್ಮಿಟೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್. ಸೊ ವಿಥೌಟ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಎನಿ chemicals, just by utilizing the natural inputs, okay, like biofertilizers. Okay, ಸ್ವಂತ ಯೂಸ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ, ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಅಲೋ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರೈನ್ ವಾಟರ್ ಹಾರ್ವೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಗ್ರೀನ್ ಎನರ್ಜಿ ಯೂಸ್, ಸೊ ಸಚ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್. ಸೊ ಡಿಡ್ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್? ಸೊ 3 types of guidelines, 3 types of activities are be classified. And also one more thing, this has called for community involvement. ಅಲ್ಲಿ community ಅಂದ್ರೆ local population should be involved in conservation efforts. Okay, and they should use their traditional knowledge, and that traditional knowledge should be mixed with the scientific knowledge in order for the conservation. So now Ministry of Environment wants to revise these guidelines also. Revise these guidelines further. Okay, so in upcoming days you would be coming across this eco-sensitive zones, the topic ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. Okay, so next time whenever it comes, you know the background, correct? Okay, how many topics did we cover? 4. What are the topics that we have covered? That is 1900 countries lobbied to over 100 people US Australia, biennial US funds. Aditi sir, Ministry of Power and ಬರುತ್ತೆ, ಇನ್ಸೆಂಟಿವ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗ್ರೀನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲ, ಎಮಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ 45% to 30 ಒಳಗಡೆ ಅದೆಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟರ್ಸ್, ಅದು ಸಪರೇಟ್, ಕರೆಕ್ಟ್. ಮತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ eco-sensitive zones is the last topic that we have discussed. So let me small topic ಮಾಡೋಣ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ದಿಸ್ ಟರ್ಮ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಹಂಗೆ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ, ಅರ್ಲಿಯರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತಾ ನಿಮಗೆ? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್. ಓಕೆ, ಮೆನಿ ಆಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಅಟೆಂಡೆಡ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್ ಸೆಂಟರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಎಸ್, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡಿ, ನಾಟ್ ಇನ್ ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಂದ್ರೆ, ನಾವೇನ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ನಾವೇನ್ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಏನ್ ನೋಡ್ತೀವಲ್ವಾ, ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಇದೆ, ಆಟಮ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಟಮ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದೆಲ್ಲ ಅಟಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ನಮ್ಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಬ್ ಅಟಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗೆ? ಆಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಪ್ಪಾ? ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅಟಮಿಕ್ ವರ್ಲ್ಡ್, right? So we had considered to be, I mean, it was considered that this is the smallest level of existence, physics. Okay, but there is a world below that. What are those electrons made of? What is this electron? Okay, and what are those protons made of? What are the neutrons made of? They're made of some other particles smaller than protons. They're building blocks of protons, they're building blocks of neutrons, like that. They're called quarks and leptons. Okay, and there are some force carriers in the world called bosons. So this universe is made up of this small tiny subatomic particles called quarks, leptons, bosons, etc. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So these are nothing but waves. ಅವೆಲ್ಲ ಏನಿದಾವೆ ಹೇಳಿ? They're nothing but waves. Okay, these waves when they undergo disturbance, ವೇವ್ ಇದ್ದಂಗೆ, ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್, ಲೆಪ್ಟಾನ್ಸ್, ಬೋಸನ್ಸ್ ಇವೆಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ? ವೇವ್ಸ್. ಅಥವಾ ಪ್ಲೇನ್ ವೇವ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇಂದ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ.
ಇದೊಂದು ವೇವ್ ಇದೆ, ಇದೊಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಕ್. ಸೊ ನಾವು ದೇ ಕನೆಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಈ ತರ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಗಳು ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ವೇವ್. ಆ ವೇವ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ವೇವ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಟು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. These quarks combine together to give rise to this one proton. ನೋಡಿ ಪ್ರೋಟಾನ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಯ್ತು. ಆಕ್ಚುಲಿ 3 ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಸೇರಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. 3 ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳು ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೋಟಾನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದು ಇರುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಆಟಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟಾಮಿಕ್ ನಂಬರ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರೈಟ್? ಸೊ have you understood? Within the atom, within protons, this is the smaller world where there is just wave. The wave is disturbing, and so this level of existence is called quantum world. This world is called quantum world, and this physics is called quantum physics. Okay, ಅಲ್ಲಿ ಈ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ ಅಪ್ಪರ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಹೆಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಲೆವೆಲ್ ವಿಚಿತ್ರ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗುತ್ತೆ. ವಿಚಿತ್ರ, ನಮ್ಗೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ. ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ವಾರ್ಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫೆನಾಮಿನಾ ಇದೆ. ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ a thing can exist in multiple states simultaneously. ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಬಾಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ಯಾಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ದ ಕ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಬೋತ್ ಡೆಡ್ ಅಂಡ್ ಅಲೈವ್ ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. The cat is both dead and alive at the same time. Simultaneously. I'm not telling sometime it may be dead, may not be dead. It is dead as well as alive at the same time. Until and unless you observe it. Once you observe it, it becomes either dead or alive. But if you do not observe it, it is in multiple states simultaneously. Like one ball, mele kesdidira, the ball is coming down and going up at the same time. ಎಟ್ ದಿ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎರಡು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಆಗುತ್ತಾ? ಇದು ಆಗಲ್ಲ. ಬಟ್ ಅಂತ ಫೆನಾಮಿನಾ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್, ನಾನೇನ್ ಕತೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ. ಇದೇ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಯು ಡಿನೈ ದಿಸ್? ನೋ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಸೊ ಅಟ್ ದಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಎನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್. ಸೊ ಈ ತರ ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕಷನ್ಸ್. ಇನ್ನೊಂದು ಲೈಟ್ ಅಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡಿದಾಗ ಇಟ್ ಇಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫೋಟಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫೋಟಾನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಬಟ್ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವೇವ್. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ವೇವ್ ಅಂಡ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್. ಹೌ ಇಸ್ ಇಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್? ದಟ್ ಇಸ್ ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಎಂದಂಗೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಡುವೆಲ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್, ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ವೇವ್. ಸೊ ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ನೋಡಿ, ಪ್ರೋಟಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್. Quarks are basically waves, correct? So wave and particle ಎರಡು existence ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ. This quarks or protons are wave like and particle like at the same time. So dual nature of existence. ಸೊ ಅದೇ ಫೆನೋಮಿನಾ ಇನ್ನೊಂದು ಫೆನೋಮಿನಾ ಬರುತ್ತೆ, ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಜೊತೆ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಏನ್ ಹೇಳುತ್ತಂದ್ರೆ, ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಏನ್ ಕ್ವಾರ್ಕ್ಸ್ ಅದ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಲಿಂಕ್ಡ್ ಟುಗೆದರ್. ಓಕೆ, ಅಕ್ರಾಸ್ ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿದೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಬೇರೆ ಯಾವ್ದೋ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಲಿ ಇದೆ, ಯಾವ್ದೋ ದೂರದಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೋ ಬೇರೆ ಗ್ಯಾಲಾಕ್ಸಿಲಿ ಎಲ್ಲೋ ಕುತ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಈ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ ಆಗಿದ್ದಿದ್ರೆ, ದೇ ಇಂಟರಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್. ಟೈಮೇ ಬೇಕಲ್ಲ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ವೈಬ್ರೇಷನ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕೂಡ ವೈಬ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದಾವೆ ನೀವು ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ. ಅಷ್ಟು ದೂರದಲ್ಲಿರುವಂತ ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ನಾಟ್ ಇವನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಫೆನೋಮಿನಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್? ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ಲ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಿಸ್ಟೀರಿಯಸ್ ಲಿಂಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ whereby these two particles are connecting and communicating with each other across space and time within no time. Okay, so such a phenomenon is called quantum entanglement. Now there's a new term called quantum noise. Current affairs ಅಲ್ಲಿ quantum noise ಅಂತ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. quantum noise ಅಂದ್ರೆ quantum entanglement ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಅರ್ಥ ಆದ್ರೆ quantum noise ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ.
ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಡೆಪ್ತ್ ಆಗಿ ಕೇಳದೆ ಇದ್ರು ಸಹಿತ ಬೇಸಿಕ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂಪರ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕೇನು ಅಂತ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು 2-3 ಲೈನ್ಸ್ ಅದ್ರ ನಿಮ್ಗೆ ಬರೆಯಕ್ ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್. ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ, ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ. ಆ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್. ಇಷ್ಟ ದಿವಸ ಟಿಲ್ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಒಂದು ಎನಿಮಿ ತರ ನೋಡ್ತಿದ್ರು. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಅಂಡ್ ಟೂ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್ ವಿತ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ಸ್ ದಿಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್. ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ರೀಸೆಂಟ್ ಡಿಸ್ಕವರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ದ ಎನಿಮಿ ಫಾರ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್. ರಾದರ್ ಇಟ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ರಿವೈವ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಎರಡು ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾವಲ್ವಾ, ದೂರದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಸಹಿತ, ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ರು ಸಹಿತ, ದ ನಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ವಿಚ್ ಮೇಂಟೈನ್ಸ್ ದಟ್. ನಾಯ್ಸ್ ಇಂದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗುತ್ತಂತೆ, ರಿವೈವ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಇಲ್ವಾ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅಂತ. ರನ್ನಿಂಗ್ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲಲ್ಲ? ಸೊ ರೈಟ್ ಆನ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್. ಬಿಲೋ ದಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರೀರಿ. Quantum entanglement is a mysterious link. It's a mysterious link that binds. It's a mysterious link that binds subatomic particles. Subatomic particles of same type. Subatomic particles of same type across space and time. Across space and time. ನೋಡಿ, how they are communicating. ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ ಇದು? ಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ವಾ? ಅಷ್ಟು ದೂರ ಇದ್ರು ಹೆಂಗ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದಾವೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲೊಂದಿದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ತ್ ಮತ್ತೆ ಮಾರ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ? ತುಂಬಾ ದೂರ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇನ್ ನೋ ಟೈಮ್ ದೇ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟಿಂಗ್. ಟೈಮೇ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಸೆಕೆಂಡು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಐ ಮೀನ್ ಲೈಟ್ ಕೂಡ ಸ್ಪೀಡ್ ಹೋಗಲ್ಲ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ದೆನ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಸಜೆಸ್ಟ್? ಮೇ ಬಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ರಿಯಲ್. ಅವೆರಡು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ, ಎರಡು ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ ನ ಸಪರೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಸ್ಪೇಸ್ ರಿಯಲ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. ಮೇ ಬಿ ದೇ ಆರ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ at one point. Just space might be appearing like an illusion for us. ಅದೇ ತೋರ್ಸುತ್ತಲ್ವಾ? ಎಸ್. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ is not unwanted disturbance that affect quantum systems. ಸೊ ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇದರಿಂದ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಝೀರೋ. ಟ್ರೆಡಿಷನಲ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 0 and 1 ಮೇಲೆ, ಓಕೆ, ಬೈನರಿ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ. ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ 0 and 1. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ a particle can exist either in 0 state or 1 state. Okay, but qubits andre they exist simultaneously in both the states. A particle is 0 and 1 at the same time. Not like sometimes it is 0, sometimes 1 angalla. At the same time it is 0 and 1. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಹೇಳಿ, ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಡಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಪೀಡ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದ್ಯಾ? ಇದನ್ನ ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಕ್ಯೂಬಿಟ್ಸ್. ಸೊ ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಿದಾವೆ. ಓಕೆ, ಅದು ಕೂಡ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ತರ ಇತ್ತು ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ನಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಏನಕ್ಕೆ? ಈ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಆದದು ರಿವೈವ್ ಮಾಡುದು. ಸೊ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಬರ್ದ್ರ ಅನ್ವಾಂಟೆಡ್ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಸ್ ಬರ್ದ್ರ leading to errors in quantum computing. Leading to errors in quantum computing. Leading to errors called quantum computing. But the recent study revealed that. But a recent study has revealed that quantum noise can sometimes generate. Quantum noise can sometimes generate or revive. Quantum noise can sometimes generate or revive what? Quantum entanglement.
Okay. Last, yeah, we have completed these 5 topics today. Tell me which are those topics. Fast. Talisman Sabre. Australian military exercise, 19 countries, 35,000 personnel. This is the largest military exercise. India is also participating, led by Australia and USA. That's all. Okay. Second, Aditi scheme. Okay. So this is a scheme by Ministry of Power implemented by Bureau of Energy Efficiency, whereby it provides incentives to MSMEs for adopting efficient technologies to reduce greenhouse gas emissions. That's all. Aditi scheme. Third topic. 3I Atlas. 3I Atlas. What is the 3I Atlas? Interstellar. It's an interstellar comet, basically, interstellar object originating outside the solar system but visiting our solar system. It's a comet, right? So this is considered to be the oldest comet or oldest object, older than the solar system. Okay. So comets are like highly elliptical orbit space objects, celestial bodies revolving around the sun. Okay, when they approach when they approach near the sun, they develop atmosphere called coma and a tail. This is other similar interstellar comets also you have learned which are there, which have been observed recently. And regarding in this, plus telescopes are projects by NASA. Okay, to detect near Earth objects. Okay. So they are situated in 4 locations. There are 5 telescopes: South Africa, Hawaii Islands, Canary Islands, and Chile. Chile and South America. Next, eco-sensitive zones. Okay, Gottalva eco of environment under around protected areas. Around protected areas. ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಸೊ ಬೇರೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಕ್ವಾಂಟಮ್ ಎಂಟ್ಯಾಂಗಲ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಕಲ್ತ್ರಿ. ಕ್ವಾಂಟಮ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಬಿತ್ತಾ? ಸೈನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ನಿಮಗೆ ಇದೊಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ ಆಕ್ಚುಲಿ, ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿ. ವೆನೆವರ್ they do it, they will do it. Quantum physics. Okay. Take care. We'll meet for geography after.